barely got a pulse here. Move him out. Where are you taking him? Where to Memorial. Best care in the Citadel. We're not going with? We need to see the Council. Right. Looks like they might be coming to see you. Commander Shepard, got word you were arriving. Captain Bailey, good to see you again. You too. Though it's Commander now. Congratulations. Thanks. Now half my job is dealing with political bullshit and escorting dignitaries around. No offense. None taken. So you're here to bring us to the Council? I'm here to tell you the Council is expecting you, but they are dealing with their own problems with the war and everything. They apologize for the inconvenience and blah, 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 blah. Meet them here at Adina's office. They'll be ready soon enough. All right. You might have time to go by the medical center if you want to check on progress over there. Thanks. I might do that. You go on ahead. I'll head up to Adina's office. One of my men can show you the way. You? I'm just a tourist today. I'll try not to get in any trouble. Commander, we've got a situation in the embassy quarters. We could use your help. I'll be right there. The other half of my job. I'll see you around, Shepard. No doubt. Всем привет, меня зовут Настя, и мы продолжаем с вами проходить игру Mass Effect 3. В предыдущей серии мы с вами прибыли на Марс для того, чтобы заполучить схему оружия, которая нам поможет в борьбе с жнецами. С вами встретились с Лиарой и Сони, которая вела как раз-таки все эти раскопки. И после этого мы с вами, когда прибыли в главную комнату, мы с вами обнаружили маяк, еще один, и из него скачивал данный андроид. При попытке задержать андроида у нас пострадал с вами Кайден Оленко очень серьезно, и нам пришлось с вами его доставить на цитадель. Также нам с вами нужно встретиться с Удиной. Говорить с ним. Здравствуйте, хранители цитадели. What's going on here? Commander, just who I was looking for. Diana Allers, Alliance News Network. I think we can help each other. I suppose you want an interview? Even better. I'm a military reporter with the show called Battle Space. We're carried on just about all Council planets. My producers want me embedded on a human ship, and I want that ship to be the Normandy. Ну, конечно же, самый Why would популярный I want корабль. that? Wars can be won or lost in the editing room, and this war needs to be won. I've got Alliance security clearance and operate without a crew. You get veto power over the segments I file. Can you handle an arrangement like that? Or do I keep looking? Tell your Давайте. producers yes for now. We'll see how it works out. Report to the ship as soon as possible. Any questions? How much gear can I bring? One Minimum. footlocker. Aye, aye, Commander. Куда тебе много вещей? Так, взяли мы с вами Диану. Так, задание больше мне пока никто не хочет дать. Получены военные ресурсы. Цитадель изменилась. Все переделали. Наконец-таки они восстановились после... После нападения Властелина первой части. Что-нибудь кому-нибудь нужно? О, доктор Чаквас. Shepard, there you are. Давно не виделись. Dr. Chakwas, you're here? I'm working at an Alliance R&D lab down in Shelter Wards, coordinating closely with Admiral Hackett. I heard you escaped Earth in the Normandy, and that someone was critically injured. I came as fast as I could. We had a run-in with a Cerberus synthetic on Mars. Caden took the worst of it. How is he doing? Very well, all things considered. I'm impressed with Major Alenko's resilience, as well as Dr. Michelle's expertise. I wish I could have been there to help on Mars. It's been 6 months, Doctor. How have you been? Good.
I've been fortunate. When they impounded Normandy, the Alliance didn't really know what to do with me. I was never officially part of Cerberus, and I'd gotten a proper leave of absence from my previous post. So you hadn't technically done anything wrong by joining me to defeat the Collectors? Yes, though I suppose if you were judged to be a war criminal, I would have been tried as an accessory. Your place is in Normandy's medbay, not some lab. I couldn't agree more. You say the word and I'm with you. Normandy wouldn't be the same without you, Doctor. Get your things. Docking Bay D-24. Yes, Commander. And thank you. Don't thank me so soon. Remember, Joker's still aboard. И он до сих пор, наверное, And забывает I'd be принимать surprised if he's таблетки. been Да. remembering his medication. Как же мы без доктора Чаквас все это время будем? Здесь. Мягкий вкус, теплый аромат, каждый глоток. ТМ-88, новая история, каждый бокал, новая жизнь. ТМ-88 по праву заслужил первое место среди алкогольных зимних напитков, идущих на экспорт. Он известен тем, что одновременно с покатилом входит задаток за тару. Пожалуйста, дайте тару в переработку. Мне 35 тысяч. Что так мало? Не буду увеличивать запас пенициллина, пока не хочу. Так, посетить магазин Шепарду. Как вы, доктор? А, в первой части, по-моему, все эти. Dr. Michelle, it's been a long time. You come a long way from that small clinic down in the wards. Because of you, I don't know where I'd be if you hadn't dealt with Fist and his thugs. Now I'm head physician in a Presidium clinic. You gave me this chance. I assume you're here about Major Alenko. How is Caden doing? The head trauma was severe, but we reduced the swelling quickly. These types of injury can go either way. He hasn't regained consciousness yet, but his vitals are strong, so I'm optimistic. You can go see him if you like. He's just down the hall. This war may leave a lot of injured people homeless. Can the Citadel clinics care for them all? We're fine now, but I'm worried. Every hospital on the Citadel is preparing for the worst. I hear the docks are tightly controlled, but we just can't leave people floating out there forever. How are your medical supplies holding up? We're well stocked now, but I can't say I'm not worried about the future. We've posted guards on our reserves. War profiteering has already begun. With a center of this size, you must have a lot of direct reports. We've got 12 full-time doctors and over 50 support staff. It can be overwhelming, quite different from my days in the wards. Ну, ты справляешься, все хорошо. Клиника выглядит очень красиво. Оборудован, наверное, под последнюю свою технику. Так, никому ничего не надо, потому что здесь так задания берутся. Просто подбегаешь, слушаешь разговоры, находишь то, что им нужно. Так, Айдену пока не пойдем. Никому ничего не надо. Didn't expect to see you again so soon. Well, we need to prescribe you another round of antibiotics. For when I ship out? I have some bad news. Your squad applied the Medigel correctly, but infection had already set in by the time they found you. I'm sorry. I'm afraid we have to remove your leg below the knee. What? But I don't understand. It doesn't even hurt. It would if we took you off the painkillers, Lieutenant. Ужас. Она такая. Так, тут у нас... красота. Так, давайте сходим к Айдену, а потом пойдем к Удине. Личная палата. Hey, Caden. Don't know if you can hear me, but since you can't tell me to get the hell out either, I'm gonna take my chances. Don't die, Caden. You've got to fight. We need you in this. Seeing you in action
conversation again. Reminding me you're a hell of a soldier. The Alliance could sure use you. I could use you. You need anything, Doc, let me know. Я позабочусь. Come on, Caden. Fight. That's an order. Понял, что вернулся живым, целым, невредимым, продолжить со мной драться в поле боя. Нам еще столько жнецов нужно победить. Так, теперь можно уже идти к Удине. Там команда Шепарду. Так, по посольствам тоже ходить теперь нужно. До второй части мы чисто в кабинет с вами приезжали, а теперь вот как выглядит посольство. Современно, красиво. Wishes to assist with the Alliance project. We had a Prothean obelisk that might have helped. Sadly, it was lost in the Shrike Abyssal. Nevertheless, we are committed to helping both the Turian Empire and the Human Alliance. Как скажете. Кто-нибудь еще? For my son. But we spoke about this already. I told you about his mission and... Nonsense. I just filled out the paperwork. He's very punctual when he's on the field. He checks in every week. Only he hasn't checked in for a while now. A month. Anyway, I'd like to file an expedited contact request. Yes, of course, ma'am. But the notes on his file state he's not under a contact ban. Oh, you already looked. How kind of you. I'm just so worried. It's not like him to go quite so long. As soon as I get news, ma'am, I'll let you know as soon as I get news. Thank you. You're such a nice young woman. You know, you remind me of my daughter. Тоже Зариль такая же добрая. Тебя проверяет, что-то делает. Так, вы просто даже не разговариваете. Так, вы... Ну. Commander, Здравствуйте. Councillor Udina said you'd be coming. If you'll follow me, the council is already in session. Ничего себе. Быстро молодцы, The Reapers are in our space as скопировали. well. Earth is no more or less important than any council homeworld. But Earth was the first council world hit. By all reports, it faces the brunt of the attack. How do you know this is the brunt? New Reaper fronts are opening up everywhere. The reports are accurate. Earth was attacked. A full-scale invasion. And it's just the beginning. We need your help. Everything you can spare. Earth may be suffering, but our worlds are falling too. The Turians have lost Tatris. We must fight this enemy together. Need I remind you that the last time we fought the Reapers, Господи, Shepard опять sacrificed the достали. Council to protect human interests. True, but in the end we survived because we followed Shepard's lead. And what if that's not enough this time? The reports are dire. If we throw everything we have at the Reapers on Earth and lose, what then? I don't expect you to follow me without a plan. Counselors, we have that plan. A blueprint, created by the Protheans during their war with the Reapers. Prothean? What is it exactly? We're still piecing it together. But it appears to be a weapon of some sort. And this is capable of destroying the Reapers? So it would seem. It's immense and intricate. This is a fool's errand. The Protheans were wiped out by the Reapers. Clearly, the weapon is flawed. It was incomplete.
There was a missing component, here. Something referred to only as the catalyst. But they ran out of time before they could finish building it. Do you believe in this, Shepard? After what you've seen of the Reapers? Liara believes it can work, and so do I. And while I haven't always agreed with you, Dina, he's right about this. We need to stand together, now more than ever. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. Должны сражаться вместе. Нет. The Council cannot give Earth the military support it needs. Our own planets must come first. The Solarian Union is convening a summit amongst our species. If we can secure our own borders, we may be able to aid you. Our fleets are also engaged. Honesty is all I can offer, Commander. I will not make a promise of rescue that I cannot keep. Shepard, meet me in my office. I hope that's an offer of support. I'll be digging up what I can on this Prothean device, Shepard. Молодец, давай, старайся. They're a bunch of self-concerned jackasses, Shepard. We may have a spot on the Council, but humanity will always be considered second-rate. How can they be so blind? Commander, I can't give you what you're asking for, but I can tell you how to get it. I'm listening. Paladin's Primarch Fedorian is the one that called the war summit. He's your kind of man, open to extreme solutions. Trouble is, he didn't get out of Paladin's system when the Reapers attacked. We don't know if he's alive. He's essential to the summit. If the Normandy could extract him without being detected. You want me to rescue his ass in the hopes he considers helping Earth? Put bluntly, yes. I shouldn't even be telling you about it. But we need Fedorian alive, and your ship can get him. Save the Primarch, gain an ally. One with the power to grant you what you're looking for. Well, the Reapers ravage Earth. Your counselor was right. We need to work together. This is the best way to get that. Our intel says Primarch Fedorian is on Paladin's largest moon. Get in and out undetected, and he'll take care of the rest. Good luck, Commander. You're gonna need it. Хорошо, пойдем. Куда деваться? Что заниматься-то надо? There is one other thing. The Council has agreed to reinstate your Spectre status. Спасибо. And there are certain resources that will be made available to you. Good luck. Well, that went well. It's a start. I'll talk to the others in the meantime. See if we can support this summit. Move things along. Thanks. Так, окей, положим. Это нам сюда. О, статус спектра подтверждаем. Добро пожаловать в Центр обработки данных спектров. Этот терминал позволяет получить доступ к информации, а также служит для авторизации секретных операций получения снаряжения. Использовать его могут только спектры. Соседний терминал позволит провести безопасные и неотслеживаемые платежи. Сведения о Кварианском флоте. На цитадели кварианская паломница Джен Волан Нарнима получила крупный денежный перевод своего флота и закупила массу оружия и излучателей кинетических барьеров в нескольких центрах обслуживания кораблей. На Илиуме был замечен кварианец, его имя неизвестно, искавший корабль, следующий к вуалю Персии. Еще он сказал, что прервал свое паломничество. Данные показывают, что кварианский флот созывает своих паломников и готовит корабли к бою где-то у вуали Персии. Возможно, это реакция на вторжение Жнецов. Но официальных просьб или предложений о помощи пока не поступало. Разведка предполагает, что кварианцы могут готовиться к сражению с гетами. Ого, тоже так. Так, что тут у вас? Аргус. Мощная винтовка. Индра. Маломощный прицел. Индра делает на средней дистанции. Скорострельность высокая. Пиранья. Фу. Так, отсюда. Очень эффективный режим стрельбы. Так.
Дробовик мне не нужен, а вот это... Кири, представляешь собой модификацию, стал стандартным. Может отличиться очень высоким качеством, точностью и мощностью. Давайте купим. Кири это. Чакромет. Для создания легких дисков. Диск нагревается, рассылаешь шрапнель. Каратель. Дополнительным стволом. Один бронебойный снаряд при каждой очереди. Ну, пока, мне кажется, давайте не будем уж так сильно затариваться. Это возьмем и дело с концом. Так, идемте на корабль. Так, как быстро бегать? Вот так. Ты. Ташка бегает. А тут ездить не идет. Привет. Привет, Джеймс. Hey, Commander. Liara told me the Council's not interested in helping us. Something like that. Why would they? Look at this place. There's no war here. People are whispering about it. They're talking about it, but they don't really believe it. I take it this is your first time here with the elite of the galaxy. I've been to the Citadel, but never up here on the Presidium. It's not right. It looks pretty, calm and peaceful, but it's not right. It's all just an illusion. It was peaceful. Once. What was it? Really? I mean, when push comes to shove, they're just gonna turtle up. Hope it don't hit them too, right? They'd rather believe in this than face the truth. I can hardly believe it myself. Like everything back on Earth was some kind of nightmare. Yeah. That's what I hate most. It's like this place wants you to forget that. So, you still want to go back to Earth? Hell yeah, but... But? You were right. So was Anderson. We can't stop them alone. Besides, looks like you're gonna have your hands full convincing these pendejo politicians to help us. And I'm up for it. Whatever it takes. Glad to hear it. I'm gonna head down to some of the lower levels where they keep it real. You got some spare time? You should come and find me. Maybe I'll do that. Можно? Так, ладно. Меня пустят? Нет, так что идем к доке. Что нам с вами? Нужно корабль исследовать. Не знаю, сумеем ли мы в этой серии отправиться на половин. Если нет, отправимся в следующий, потому что мне интересно все, если посмотреть, как оно сейчас выглядит. Да. Уже дайте мне по кораблю пошли. Кошмар снится. Не бойся. Ого, попал такой. Не плачь. Ты чего?
Дайте зайти в кабинет. Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Counselor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. I know. Are you all right? I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? Caden almost died on Mars. People around me have a tendency to get hurt. Or worse. Caden's a soldier. He knows the risks, as do you. And he's a fighter. He'll pull through. I hope you're right. Don't blame yourself, Commander. Ни в чем пока. Commander Shepard, I'm Specialist... Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. Да ничего страшного. I was just leaving. Commander Shepard, I'm Comm Specialist Samantha Trainer with Alliance R&D. I was part of the team retrofitting the Normandy after you turned it over to the Alliance. There weren't many to support when the Reapers hit. Slow down, Specialist Trainer. You're doing fine. Thank you. I worked in a lab. I never thought I'd be serving on a ship. Why don't you tell me about the retrofits? The ship's in line with Alliance regs now, and it has new, top-of-the-line, quantum entanglement communicators. In fact, Admiral Anderson had intended to use the Normandy as his mobile command center. That's no longer an option. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. For as long as you need me, that is. They only sent me here to oversee the retrofits. Shepard, some of our systems require further testing, and Specialist Trainer has been extremely effective during installation. I would prefer that she remain. Got it, Edie. Wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI. Fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. Jeff requested that I pretend to be a simple VI to protect myself. I apologize for the deception. Thanks, Edie, and I apologize for all those times I talked about how... attractive your voice was. Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. Давай. In the CIC, you'll find the galaxy map where you can set the Normandy's destination. You can also check your messages at your private terminal. The War Room houses a strategic command center for mission-specific intel and war analysis. The shuttle bay contains an armory where you can modify your equipment between missions. Finally, Liara has set up a lot of hardware down in the old XO office on Deck 3. I think she's claimed that room. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCon. Спасибо. Как раз походим. Commander, Udina updated me on your meeting with the Council. Sounds like they're running scared. We did present them with a lot of unknowns. They're feeling threatened and want immediate solutions, not theories. Theories are all we've got right now. What's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the Council and appeal directly to their leadership. That's good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies, whatever you can get. We need to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. What about Earth, sir? We'll just have to hope Anderson and what's left of the Alliance forces can hold out until we've dealt with the enemy. I understand. Good. Then make it happen, Commander. I'll be expecting regular updates on your progress.
Hack it out. Давайте теперь полазим с вами по кораблю. Так, что у нас здесь? Боевой терминал. Военные ресурсы — это все бойцы оружия, армии и флота, которые встали на вашу сторону. От того, насколько эффективны все эти ресурсы... эти ресурсы выступят в решающей битве, зависит общая готовность галактики. Так, у нас здесь. Альянс систем представляет экономический, политический и военный интерес человечества галактики. Его флот возглавляет адмирал Хакет. Так, инженерный корпус. Альянс пробивает тоннели в горах и строит базы на астероидах. Основная часть ИК помогает фронту, лучше же специалист занят на строительстве протеанского устройства, чьи чертежи найдены на Марсе. Из-за того, что новый проект требует огромного количества стройматериалов, ИК поручено изыскать все источники использования которых не помешает ведению боевых действий. 103 подразделение, морская пехота. По-прежнему актуальны. Все новобранцы от штабистов до снайперов проходят пехотную тренировку. Адмирал Хакет отправил отряд морской пехоты на планету Аратот, чтобы спасти законспирированного агента доктора Амаду Кенсента. Отряд был уничтожен чудовищным взрывом, который разрушил как колонию, так и ретранслятор системы. После длительного изучения обрывочных записей специалисты Альянса установили, что отряд решил протаранить ретранслятор астероидом, чтобы предотвратить вторжение Жнецов. Хотя это дало Альянсу дополнительное время, утрата бойцов значительно ослабила. 103-й корпус. Адмирал Михайлович. Мы с ним, кстати, встречались. В первой части он проверял мой корабль. Потом у нас идет первый флот Альянса. Так. Еще много там народу. Так, третий флот. Пятый флот. Диана. Сотрудник новостной беседы. Фрегат сам. Наш первый Нормандия. Чтобы его увеличить. Ну это да, я установила Таникс. Мощное оружие. Усилила конструкцию броней. Это точно. И оснастила ее циклоническим барьером. Еще минералы. Это во второй части, да. Так, хорошо. Давайте дальше. Что ты здесь одна? Столько мест. Здесь у вас все так не прибрано. Не до конца, в общем, ремонт они закончили. Commander, the Alliance has found a new Cerberus lab on Sanctum. Admiral Hackett would like you to investigate. Сейчас, секундочку, что-то новенькое. Интересно. О! Господи, кто ты? У тебя напротив стал. Так, давайте посмотрим. Спецназ. Над Стивена Хакета. Шепард. Войска Альянса рассеяны по всей галактике. Ваши особые таланты пригодятся нам в серии спецопераций. Эти операции откроют для Альянса такие возможности, которых не достичь обычными методами. Когда вы выполните задание, вас сменят на месте оперативники. Нужно, чтобы вы отправились в лабораторию Цербера на планете Святилище. Я проинструктирую вас на месте. Святилище. Так, от Хакета. Капитан Шепард, настоящее письмо официально подтверждает ваше восстановление в ВКС Альянса согласно устному запросу адмирала Дэвида Андерсона. Кроме того, вы наделяетесь дипломатическими полномочиями заключать договоренности с инопланетными расами для выполнения поставленных перед вами задач. Так, срочно. Всем военнослужащим Альянса объявляется общая тревога по всему ТВД для всех территорий, заселенных людьми. Адмирал флота Хакет объявил уровень угрозы Сабля-1. Подтверждено присутствие сил противников в Солнечной системе. Земной ТВД атакован Жнецами. Всем военнослужащим Альянса приказано эвакуироваться из Солнечной системы при первой же возможности. Не пытаться приблизиться к Земле. Обнаружено сильное сопротивление противника. Повторяю, не пытаться приблизиться к Земле. Дальнейшие инструкции будут переданы по зашифрованному каналу Алый Тихий. Находящимся на Земле военнослужащим Альянса, чья эвакуация невозможна, приказано предпринимать все необходимые меры по противодействию противнику. Всем военнослужащим Альянса,
находящимся за пределами Солнечной системы, приказано собраться в заранее назначенных районах и при первой же возможности начать наступательные боевые операции. При отсутствии дальнейшего распоряжения разрешается принимать решения самостоятельно. Так, рыбопес. Тема «Моя собака». Капитан Шепарду занимался тактильными интерфейсами Нормандии, когда та стояла в доке. Ваш Иди сообщил мне, что я забыл на борту свою собаку-робота. К сожалению, я сейчас на Терра-Нове. Никак не могу отправиться так далеко ради собаки. Пожалуйста, позаботьтесь о ней. Ее зовут София. Она любит всякие закоулки, химические отходы и розетки на 750 вольт. Спасибо, извините за беспокойство. Обещаю, что София не доставила много хлопот. Андрей Абрам. Собака? Так, Кварианский флот. Цитадель. Где же Кварианский флот? По последним разведданным, жнецы стремительно занимают одну систему за другой. Народы галактики бросают свои станции, колонии и даже родные планеты. Когда-то подобный исход пришлось пережить кварианцам, вытесненным с родной планеты синтетиками и гетами. Тем не менее, когда вся галактика пытается остановить жнецов, кварианцев нигде не видно. Представители турианцев и Альянса не могут указать, где сейчас находится Кварианский флот. Заявляют, что сейчас их занимают другие проблемы. Чтобы не планировали кварианцы, они предпочли не сообщать это Совету. Заправившись на Илиуме, флот отбыл в неизвестном направлении. Известно, что к нему присоединились, прервав свои паломничества, молодые кварианцы со всей галактики. Жадность и политическая близорукость порой толкает народа на попытку захватить власть во время кризиса. Мы можем лишь надеяться, что кварианцы не собираются помешать общему делу попытками остановить жнецов. Так, от командования Альянса. Командир Цербер атаковал Инден Прайм и теперь захватывает колонию. Силы Альянса сейчас разобщены, поэтому мы не сможем попытаться освободить колонию. Но мы делаем все возможное для помощи силам сопротивления. В процессе мы узнали, что Церберу удалось обнаружить большой британский артефакт. Мы не знаем, что это, но похоже, что именно из-за него Цербер напал на колонию. Должны проникнуть в колонию и захватить этот. Окей. Задание просто выше крыши. Ну, поедем, тогда на Иден Прайм. В следующей серии потом отправимся к турианцам. Привет, Джокер. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. They're doing everything they can. Did they at least validate our parking? Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them. You know, for old time's sake. Такого ни разу не было, между прочим. А где Иди? С ней поговорить тоже не мешало. Так, ладно. Так, где у нас раньше был Джейкоб Тейлор, теперь у нас непонятная свалочка. Да, не успели, мне кажется, завершить все это. Так, мы здесь. Пойдемте на жилую палубу. Ну, сегодня у нас ничего такого в этой серии нету. Просто обзорно. Это все погибшие. Так, Эшли Уильямс. Ну, во второй части у нас никто не погиб. О, у нас есть бар. Непонятное. Это для виртуальной реальности, что ли? Ух ты, покерный стол. Класс. Ну, расслабляться тоже нужно. Здесь у нас с вами Тенджи. Не хватает ему. Как выглядит туалет? Ну, что такое? По-моему, здесь ничего не изменилось. Так, здесь у нас была обзорная площадка просто. Теперь здесь книги. А то в предыдущей части у нас вообще корабль какой-то пустой был, ничего не было. Так, кто готовит у нас? Еды не нужно? Нет. Здравствуйте. Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked.
but it's still my old medbay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Nothing wrong with me, is there? No, but we should keep an eye on all those cybernetic implants Cerberus grafted into you. Expensive stuff bringing me back. And worth every penny. Let's just make sure everything is okay. I guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. Good. Your implants are showing little sign of rejection. Just keep up that positive outlook of yours, Commander, and your scars shouldn't return. That's it. You're the picture of health. How's our inventory of meds? The medbay was fully stocked before you left Earth. We should be good for a long time, even given the amount of fire you take each day. Do you ever regret working for Cerberus? We didn't work for them. We used them. If I were to feel anything, it would be guilt. We took their money, took their best people, took their best ship. We used them to defeat the Collectors, and now we are using their resources against them. So no, I don't regret it one bit. You've never mentioned any of your family. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse, and you're all my children. I'm blessed with many close friends. But with each Alliance vessel taken, I lose one or two. We need to end this war. See you around, Doctor. Take care, Shepard. Здесь перераспределили какие-то бонусы. Какие? У меня даже нет никаких бонусов. Это тут дроид, которого мы с вами взяли. Здесь у нас жил легион. Там у нас Гарус кочевал. Все время что-то калибровал двигатель. Никак не мог успокоиться. Что у нас тут? Что-нибудь есть? Тут и нашла корабль заныканный. Кораблика нет? Нет. Здесь у нас раньше жила... Господи. Как же ее зовут-то? Миранда Лоусон теперь, да? Ляра. Ого. Хорошенько ты себя переоборудовался. Сколько мониторов. Круто. Greetings, Commander Shepard. What are you? I'm Glyph, a VI assistant to Dr. Tassoni. I help her sort and catalog collected data. She's asked me to draw your attention to a terminal connected to her information network. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Тебе тоже. I was hoping this new council would be a little more helpful than the last one. The meeting was less than ideal. This terminal contains non-essential correspondence from your allied forces. Dr. Глиф, Tassoni has напомни... granted you access. Так, Глиф, напомни мне почистить старые записи, когда будет время. Возможно, я найду что-нибудь новое по британскому устройству. Сирийский университет согласился профинансировать мое участие в британских раскопках на Дретеропе, как волнующе. Экспедицию возглавляет лично профессор Хэннелл. Быть может, мне даже удастся узнать ее мнение о моих набросках диссертации. Полагаю, доктор Джонсон был прав, когда предположил, что найденные нами британские артефакты следует датировать третьей, а не четвертой эпохой. Какая досадная ошибка. Ну, по крайней мере, он вроде бы одобряет остальную часть заметки.
Я отправляюсь в экспедицию на Террам. Никогда не думаю, что получу разрушение на посещении тамошних британских руин. Но Сираийский университет, видимо, все же выбил при финансировании. Иду собирать вещи. Богиня милостливая, этот человек Шепард понимает Британ на инстинктивном сознательном уровне. Если бы только я была на Эйден Прайм, когда капитан коснулся маяка. Попробую побольше узнать об этом шифре на Нормандии. Честность к инциденту Жнецов, мягко говоря, озадачивает. Я просмотрела старую видеосъемку коллекционеров, принадлежавшую серому посреднику. Вероятно, но они британские хаски. После обработки жнецами в них навряд ли могла остаться собственная воля. Давай поговорим. Liara, what is all this stuff? After you left for Earth, I had the chance to track down the information trader who'd kidnapped my friend. It wasn't easy, but I found the shadow broker and took over his information network. You're running that from the Normandy? What I can. Not all of the old broker's networks remained intact, but I have agents. So you took over as the galaxy's most famous information trader. Notorious might be a better term. At least it means I can help research this Prothean device. It's far too dangerous to use until we understand it. Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. People were finally starting to listen before the Reapers came. If we'd had a little more time, maybe Earth wouldn't. I'm sorry. I understand if you don't want to talk about it. The thought means a lot, Liara. Thanks. You're welcome. And since I didn't mention it before, it's good to be back, Shepard. Я тоже рад, что ты вернулась. Что ничего нет. Please, enjoy your day. Спасибо, Глейв. Так, инженерная палуба. Так, здесь, там у нас жил Грюнд, и там закрыто. Внизу у нас с вами жила Джек. Здравствуйте, инженер Адамс. Commander, welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chalk was contacting me, asking me to help with your mission against the Collectors. I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that. Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post, you know? Your Alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Да, ладно. Carry on, Adams. Aye, aye, ma'am. Все красиво. Так, здесь у нас с вами теперь живет репортерша Диана. How's your new assignment working out, Allers?
Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. I don't need FaceTime, just a data upload. Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. Хорошая, значит, репортерша. Здесь и здесь удобно. Чё у него кто-то висит? Никого не знаю, просто картинки. Непонятно, к чему относящиеся. Мне сказали, что где-то тут собака. Где эта собака? Внизу, что ли? В доке? Где собака? Lieutenant Steve Cortez, shuttle А, pilot. вон она бегает. Got news вижу. about our supply chains, Commander. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. You need to chill out, Esteban. So you do care, Mr. Vega? Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers. You can view inventory and make purchases right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So, you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. In my experience, it made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory and shuttle are properly stocked and maintained. You were stationed on Earth. You have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The collectors took out the whole colony. I'd rather not talk about it. Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. You know you love the show, Esteban. First retrofit we did was to move the armory down from Deck 2. I'm not sure what Cerberus engineers were thinking. Now you get off the elevator, pick your gear, and head right into the shuttle. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. How long have you been with the Alliance? About 10 years. I enlisted in First Fleet serving on the SSV Hawking, flying F-61 Tridents mostly. I love the Trident. It practically dances in low atmo. I spent as much time tinkering on my bird as flying her. Got a bit of a reputation. So you can fly fighters and fix them? Yeah, Тут собака and I got a красивая. knack for procurement too. They were grooming me for CAG, but my skill set made me more valuable commanding a flight deck. They assigned me to the Normandy retrofit team about 5 months ago to oversee all cargo bay modifications. Keep up the hard work, but don't kill yourself. Yes, Commander. Собака. А чё ты ничего не делаешь совсем? Good dog. Прикольно. Так, давайте посмотрим шкаф брони. Ого, рыцарь-мститель. Да нет уж. Ух ты. Защитник. Да, давайте в обычный. Так, шлем. Шлем не будет у нас. Грудь. Восстановление что сделаем? Полицию. Урон обиженным не нужно. Так, ноги. Вот. Да пусть будет такой. Так, теперь можем с вами улучшить оружие. Никто нет толком.
Урон больше, меткость лучше. Тогда ее оставляем богомол здесь. Так, что еще? Здесь ничего. О, там что-то есть. Модель крейсера, модель крейсера. Ничего себе, бачечка. Удобная какая. Крейсер. Ну, это все, по-моему, которые у меня были на корабле. Даже, по-моему, больше. Тут нету. Ладно, пойдемте поговорим с Вегой. Будем на этом заканчивать. Hey, Shepard. How'd it go with the council? Same as usual. Non-committal, unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yep. We're going to rescue a Turian Primarch from Palaven. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. You come down here for something? Or are you just looking? I did just come to chat, but I might stay for the show. Have to work harder than that if you want me to blush. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Well... Спина мощная. Think you can dance and talk at the same time? Oh, I can dance. Okay, Lola. Let's do this. Don't let my good looks fool you, Vega. I got my share of scars. You remind me of my old CO. Чем же? Oh, yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire collector homeworld. Ты на меня что ли злишься? You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? Just a guess. You a shrink too? No, but that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? So, maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war. Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Не делай безрассудных Thanks for the поступков. pep talk. Anytime. Hey. Thanks for the dance, Lola. Lola, huh? You kind of look like a Lola. You're cute.
So I'll let you get away with it. For now. That's it. Now you made me blush. Так, осталась единственная комната, в которой мы, кстати, сами не были, между прочим. Это каюта капитана, самое главное. У нас тут больше ничего нет. Ого. Один корабль остался. Нет, не один, по-моему. Рыбок у меня нет. Костюм. Повседневный, давайте посмотрим. Ужасно. Какой-то беглец. В чем разница? Ясно. Господи, ну, домашний прям. Это смотрится не очень. Будем ходить в обычный. Ничего, фотка не висит. Ну ладно, давайте с вами на этом заканчиваем. В следующей миссии мы с вами отправимся на Иден Прайм. А уже потом с вами поедем на Паловен. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо.